Und damit heiße ich euch wieder willkommen zurück zu Metal Gear-Solid 2 Sons of Liberty. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass Plisken wohl anscheinend der richtige Solid Snake ist und der Solid Snake, der angibt, der richtige Solid Snake zu sein und zudem der Terroristenanführer ist nicht Solid Snake, sondern Solidus Snake, der perfekte Klon, der dritte Klon von den ganzen Snakes, nämlich Liquid und Solid Snake. Und ja, wie gesagt, Solidus Snake ist der perfekte Klon von Big Boss und zudem muss man sagen, er sieht auch ziemlich stark nach Big Boss aus. Und ja, dieser hat auch im letzten Part uns im Harrier bekämpft, nämlich auf der Brücke, auf der Connection Bridge von Shell 1 und 2. Dort haben wir den Harrier bekämpft mit der Stinger. Und dieser Bosskampf war relativ spaßig, muss ich sagen. Sehr ähnlich zu dem Bosskampf von Liquid Snake, als dieser im Hind war, nur in wesentlich spaßiger und cooler. Und ja, natürlich sind wir am Ende siegreich aus dem Kampf gekommen, haben am Ende gesehen, dass Metal Gear Solidus Snake mitgenommen hat und anscheinend wohl untergetaucht ist, irgendwo im Wasser. Und ja, ansonsten haben wir auch gesehen, dass Vamp einfach übers Wasser gelaufen ist, wie Jesus, und anscheinend einfach an der Wand hochgelaufen ist, als wäre er einfach ein übermächtiges Wesen, was er auch anscheinend ist. Und ja, allgemein nach diesem tollen Kampf gegen den Harrier sind wir nun hier bei Shellcore 2. Wir mussten hier extra außen rumlaufen. Und jetzt sind wir endlich hier in Shellcore 2, wo wir nun den Präsidenten retten müssen. Hier haben wir ein elektromagnetisches Feld, beziehungsweise einen Boden, der dann, nicht magnetisches, was erzähle ich denn da? Elektrofeld. Elektromagnetisch ist was anderes. Ja, und das müssen wir dann mit einer Nikita wieder zerstören, wie damals in Metal Gear Solid 1, wer sich erinnern mag. Und ja, anscheinend finden wir die Nikita hier im Shellcore 2. Mal sehen, ob das stimmt und mal sehen, ob wir hier irgendwas finden werden. Ja, get Nikita first. Also stimmt tut es schon mal, dass wir hier eine Nikita finden. Und da irgendwo pennt jemand. Okay. Aufpassen, hier sind zwei Kameras. Zum Glück nicht so ein großes Problem. Leider hier nichts für überhaupt irgendwas. Hier finden wir nur Nikita-Munition. Ich frage mich, wie dieser eine Soldat ist, der pennt. Wenn nicht sogar mehrere. Ich glaube, das sind sogar zwei. Ah nee, es ist der Präsident hier. Ach, guck mal. Den können wir aber auch nicht aufwecken. Aber cool, das war jetzt gerade ein Sound von Metal Gear Solid 1. Wenn man so, vor allem im Mystery Mode. Also falls ihr euch noch an VR-Missions erinnert, das war der Sound vom Mystery Mode. Das ist cool gewesen jetzt. So, und laut Snake hieß es, dass Basement 1 überflutet sei. Mal sehen. Ja, ich sehe da schon Wasser. So, und wenn ihr noch nicht geschwommen seid, dann bekommt ihr jetzt ab hier das Schwimmtutorial. Aber das hatten wir ja schon. Da heißt es einfach Kreis drücken und... Okay, anscheinend bekommen wir es einfach nochmal. Cool. So. B1 is completely Also flooded doch from what I nicht. can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Stroke the water and move forward by Ah, doch. pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster.
Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower, left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Ja, keine Sorge, Colonel. Das wird schon. So, und die Wassersteuerung, habe ich ja mal erwähnt, ist super scheiße in diesem Spiel. Hier findet ihr übrigens das Nachtsichtgerät, was euch leider in diesem Spiel nicht helfen wird. So gerne es man wahrhaben möchte. Aber leider ist dieses Item sehr nutzlos. Aufpassen, hier sind auch Unterwasserminen, für die ich zu blöd bin, um die auszuweichen. Hier finden wir übrigens die Nikita. Jedoch will ich noch nicht hier raus. Das ist noch ein Bereich, den ich ein bisschen erkundigen möchte. Angemerkt. Oh, wir sollten am besten, bevor ich das da mache, hochtauchen. Jetzt können wir weiter. So, anscheinend ist die Seite blockiert. Und das können wir hier schon aufmachen. Ja. Da war der gute Peter. Aus ihm ist nur noch eine Wasserleiche geworden, um es nett zu beschreiben. Auch interessant, dass hier einfach absolut keine Musik ist. Ich meine, hey, es passt irgendwie. I guess. Wir bekommen hier Stinger-Munition aus irgendwelchen Gründen. Hier geht's auch noch weiter. Zack. Ich glaube... Ja, das ist eine Level 4 Tür. Da können wir leider noch nicht weiter. Aber es ist schon mal gut, dass wir die Türen geöffnet haben. Weil dann müssen wir das später nicht wagen. Weil die bleiben Tatsache für immer offen. Worüber ich sehr dankbar bin. So, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir die Unterwasserminen hier nicht berühren. Bin dankbar für die Ration. Das war sehr knapp. So. Sonst ist hier nichts, ne? Richtig. Ich sehe, hier ist echt viel Müll unter Wasser. Naja, das ganze Ding hier ist auch explodiert, was erwarte ich auch. Natürlich ist hier sehr viel Papierkram und so. Ich glaube, hier finden wir leider nichts. Ich kann schon mal das jetzt sagen. Hier in dem Bereich nämlich, es kann auch sein, dass es im nächsten Bereich ist, jedenfalls hier im Bereich bekommt man die Body Armor, auch genannt das beste Item im gesamten Metal Gear-Universum. Und ja, jedenfalls haben wir schon mal die Nikita, das ist wunderbar, die brauchen wir nämlich. Leider, das ist ja echt traurig, leider ist die Nikita sehr nutzlos. Also wirklich sehr nutzlos. Die werdet ihr nie wieder dann verwenden. Einfach weil diese... Ups. Einfach weil diese Waffe so fucking nutzlos ist. Ich würde es zwar gerne auch wahrhaben wollen, dass die Nikita wesentlich mehr sinnvoll ist. Aber leider ist sie wesentlich nutzloser, als man denken mag.
Weil die Nikita hat nur einen Nutzen und das ist einfach nur für den Präsidenten. Mehr leider nicht. So, jetzt müssen wir nur irgendwie da hinkommen. Ohne... Hat ja super geklappt. Ohne, dass wir hier irgendwas falsch machen. Das sind auch sehr enge Gänge, muss ich sagen. Stinger. Gut, dass der Präsident never mind. Okay, anscheinend ist die Explosion größer als gedacht. Well, das ist passiert. Tut mir leid, I guess. Okay, anscheinend ist die Explosion größer, als ich hatte denken können. Na gut. Dann werden wir ihn erstmal aufwecken. In Form von, dass sie irgendwo in der Nähe explodieren. So, immer die Ration mitnehmen. Sehr wichtig. So. Ja, die hat leider keine großartige, besondere Beschreibung. Oh. Ich weiß jetzt nicht, warum hier Stinger-Munition ist. Ja, jetzt ist der Typ wach. So. Aber interessant, dass der einpennt. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache von Schwierigkeitsgradänderung. Normalerweise pennt er nicht. So. Ah, jetzt haben wir es. Und damit sollte schließlich das Ding... Ja, es ist aus. Und damit... Hallo Mr. President, ich bin hier, um dich zu retten. President Johnson. Huh? So you're finally here. You've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... You're a man? Well, who are you? Foxhound, sir. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano-communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. What? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction,
and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third Snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid, he was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear-Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public.
Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Gurlukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes, the GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks, but Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal Gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project.
According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie, a biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's your role! Pull! No! Do it! That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. Oh boy, das war echt lang. Aber wir haben dadurch sehr viel erfahren. Ja, dieses ganze Ding hier ist keine Ölinsel oder sonst irgendwas. Keine Reinigungsfacility oder sonst irgendwas. Nein, das ganze Ding hier ist der neue Metal Gear. Das hier alles oben ist nur eine Tarnung, wie gesagt. Das, was auf dem Meeresgrund ist, das ist der neue Metal Gear, Arsenal Gear. Und Arsenal Gear wird wohl anscheinend von mehreren Metal Gear Rays beschützt. Das erklärt auch, warum auf einmal ein Metal Gear Ray einfach aufgetaucht ist, als wir den Harrier bekämpft haben. Und dieser Soldos mitgenommen hat und dann wieder nach unten getaucht ist. Das erklärt einiges, wieso das passiert ist. Und ich will nicht wissen, wie groß dieser Arsenal Gear ist. Aber wenn wir uns das hier anschauen, dann... oh well. Das Ding ist sehr groß und ich denke nicht, dass Raiden das alleine zerstören kann. Ja, und was wir jetzt machen müssen, ist wohl Emma Emmerich suchen. Und das, was wir beim Tanker-Vorfall gelernt haben, ist, dass es anscheinend die Stiefschwester von Otacon ist. Ja, ansonsten haben wir auch herausgefunden, dass wohl Soldos Snake anscheinend davor auch der Präsident war von den Vereinigten Staaten. Jedoch werden die nicht durch das Volk gewählt, die Präsidenten, sondern durch eine Gruppe namens die Patriots ausgewählt. Ich weiß jetzt nicht, ob die im Metal Gear Solid 1 überhaupt erwähnt wurden. Ich glaube sogar nicht. Jeweils die Patriots
Man weiß jetzt nicht, ob die gut oder böse sind, aber wie es den Anschein hat, sind die eher böse, kann man schon sagen, weil die kontrollieren alles in der Welt. Nicht nur die USA, sondern wirklich alles. Wie er gesagt hat, die Präsidentenwahl, die Wirtschaft, halt einfach alles. Die Patriots kontrollieren alles. Wer die Patriots genau sind, weiß man nicht. Aber ich kann sagen, dass man jedenfalls die Patriots oder jedenfalls Informationen darüber, glaube ich, sogar in den Big Boss Spielen dann erfährt. Heißt Metal Gear 3, Peace Walker und so weiter. Also ja, die Patriots, über die werden wir noch einiges wohl erfahren, glaube ich sogar noch. Vor allem in Metal Gear Solid 4 auch, weil da heißt es ja wortwörtlich The Guns of the Patriots. Aber ob wir hier in dem Spiel noch was über die Patriots hören, mal sehen. Aber die haben so einen Anschein, dass die böse sind und wohl die wahren Gegenspieler sind. Aber wer weiß das schon. Und ansonsten, was noch? Ja, Soldier Snake. Anscheinend dachte der Präsident, dass Soldier Snake den Präsidenten hilft, dass dieser an Macht kommt und zum Patriot wird. Jedoch hatte Soldier was anderes im Kopf, nämlich möchte er die Patriots herausfordern. Beziehungsweise halt bekämpfen anscheinend. Das heißt, dass er wohl ein Feind der Patriots ist und diese einfach besiegen möchte. Mehr oder weniger. Also vielleicht ist Solidus sogar Tatsache nicht wirklich der Böse hier. Aber es wird uns erzählt, dass er der Böse ist. Vielleicht ist er auch einfach ein Anti-Held. Weiß man jetzt nicht. Aber mit dem, was wir jetzt gehört haben, ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich von Solidus halten soll. Vor allem über die Patriots. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal Gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal Gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the Vice President, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the President didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. Ja, weil das müssen wir wohl machen. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal Gear. You knew about Arsenal Gear? Yeah, Why didn't you tell me about it? you never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal Gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story.
The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. Then it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago. What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gurlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gurlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, "I'm taking it back." Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it, then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gurlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles. Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich? My sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way.
ganze Emmerich-Familie ist echt nur mit Waffenentwicklung beschäftigt, kann das? Aber ja, Arsenal Gear und so, oh Gott. Also, Metal Gear Solid 1 war, also wo es nur Metal Gear Solid 1 gab, war das einfach ein simples Spiel, da gab es keine komplexe Story, aber so mit den ganzen Wissen, der ganzen anderen Spiel, boah, da baut sich echt so gefühlt die komplexeste oder eine der komplexesten Stories auf, die es jemals gab. Also, es kann noch sehr lustig werden. Aber ja, mehr und mehr hört es sich eher an, als wären die Patriots die Gegenspieler, die Bösen. Und die ganzen anderen, wie Liquid oder Solidus, sind eher einfach nur irgendwelche, naja, ob sie wirklich böse sind, ist eine andere Frage, aber das hört sich immer mehr und mehr danach an, als wären die nur so eine Nebensache. Und das wahre Böse sind halt die Patriots. Ja, und das mit Ocelot ist auch sehr, sehr seltsam. Weil beim Tanker-Vorfall hat er gesagt, dass er Metal Gear Ray zu den Patriots zurückbringt, welche auch Lalilu Laylo genannt werden übrigens. Dass er Metal Gear Ray zu den Patriots zurückbringt. Aber gleichzeitig gewährt er Solidus Schutz vor den Patriots, sodass er von denen nicht ausgeschaltet wird. Also, wirklich, da merkt man schon, da ist so ein verwirrender Scheiß dabei. Also, das wird immer komplexer, kann ich euch sagen. Also, was es mit Ocelot wirklich auf sich zu tun hat, das werden wir noch alles erfahren. Oder jedenfalls können wir raten. This is Otacon. What's your situation? Wet and miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... So Emma survived the ordeal. Yeah. But my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn, if she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the Kodak. I'll do that. Ja, anscheinend hat sie wohl ein Trauma davon. Vom Ertrinken und deswegen kann sie nicht mehr schwimmen. Beziehungsweise möchte es nicht mehr. Interessant. So, aber erstmal müssen wir da hinkommen. Aber ja, die Geschichte mit Ocelot und Solidus sehr seltsam. Irgendwas wollte ich noch erwähnen. Ah ja, und Solidus hat ja gesagt, dass er sowas wie ein Outer Heaven machen möchte. Und nun sagen wir so, das was Solidus machen will, ist nicht das Outer Heaven, was Big Boss machen wollte. Sein Outer Heaven ist basically die Patriots zerstören und ja, das danach, ja, da wird man sehen, was dann passiert.
das ist basically mehr oder weniger das Outer Heaven, was Soldos will. Patriots kaputt machen und dann gucken, was danach passiert. Oh, da gehe ich gleich rein. Ansonsten gibt es noch irgendwas, was ich sagen möchte, bevor wir da reingehen. Soldos. Ja, das mit Ocelot ist eine sehr verwirrende Geschichte. Aber allgemein, das mit Ocelot ist auch sehr komisch. Also irgendwie hat er, wie gesagt, er hat ja gesagt, dass er den Metal Gear zu den Patriots zurückbringen möchte. Also irgendwie, keine Ahnung, er arbeitet, also ich weiß nicht, entweder arbeitet er für die Patriots oder er arbeitet für sich selbst oder, wie gesagt, das ist eine ganz komplexe Geschichte überall, aber ja, anyways, darüber können wir mal wann anders reden, wenn sie da erwähnt wird. Aber erstmal würde ich jetzt sagen, retten wir die Schwester von Otacon und gehen hier rein. Still ticking, huh? Unfortunately, hell had no vacancies. I thought so. Human muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere with arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. But she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Emma's alive? She was some time ago, but the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it!
You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. Okay. Jetzt kämpfen wir endlich gegen Wamp himself. Warum er auch immer er sein Messer genau da hat, wo... Es ist jedenfalls eine sehr interessante Stelle, wo er das Messer hat, sagen wir es ja so. Ja, Arsenal Gear hat anscheinend eine Wasserstoffbombe. Was, glaube ich, sogar noch stärker ist als eine Nuklearbombe selbst. Wenn ich das richtig im Kopf habe, jedenfalls. Ja, der Kampf gegen Wamp. Und das, was er erwähnt hat, dass Dead Cell irgendwen zerstören möchte, ich glaube, damit meint sie Tatsache auch die Patriots. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir wirklich gegen Terroristen kämpfen oder gegen Leute, die einfach die Patriots zerstören wollen. Weil mehr und mehr habe ich das Gefühl, dass die Patriots die Bösen sind. Und dass wir eigentlich nur auf Auftrag der Patriots hier sind und wir eigentlich das machen, was wir nicht machen sollten, nämlich die aufhalten oder so, weil, wie gesagt, die Patriots wirken mehr und mehr wie die eigentlichen Bösen. Aber ja, mal sehen. Außerdem fällt mir hier auf, dass das hier 4, 5, 6 Ecke sind. Wenn man so drauf achtet. Naja. Der Kampf gegen Wham. Okay. Ja, Mann, wir dürfen da nicht rein, weil sonst kommen die nie wieder hoch. Man kann übrigens seine... Wie man sieht, seine Messer kann man immer abfeuern und dann treffen die einen nicht mehr. Man kann ihn auch unter Wasser treffen. Und allgemein ist der Boss ziemlich cool gestaltet. Ups. Muss ich sagen. Aber auch sehr interessant. Das ist immer wieder mein sehr tolles Aim. Man kann sagen, sein Bosskampf ist leicht wie Grey Fox. Vor allem, wenn er jetzt so langsam läuft. Was wir jetzt machen müssen, ist versuchen, ihn immer zu baiten. Man kann sagen, das ist so die Metal Gear-Solid 2 Version von Grey Fox. Der Kampf hier. So. Zack. 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 Nachladen. Sieht aber so halt so gut aus. Der Bosskampf. Aber wo ist er? Ja. Anscheinend nimmt er nicht so viel Schaden unter Wasser. Oh. Oh. Okay. Okay, er hat da viel zu viel Range. Da kann ich ihn leider nicht treffen. Zack. Zack. Wechsel mal die Waffe.
Zack. Okay. Kann ich eigentlich... Oh. Okay, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Man kann also den Stinger verwenden, um ihn wieder... Ups. Um ihn wieder ins Wasser zu stoßen. Das ist sehr interessant. Das wusste ich sogar nicht. Okay, das ist cool. Das motiviert einen dazu, neue Taktiken mal auszuprobieren. Was? Hä? Was take this? Zack, wieder ins Wasser. Ah. Interessant. Was? Okay. Ich hab Angst vor ihm. So. Okay, noch einmal. Wo ist er? Okay. Und das war's. Oh, das ist interessant. Ich habe jetzt ein paar Dinge rausgefunden, die ich nicht wusste, wie man ihn besiegt. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Ja, das werden wir aber im nächsten Part machen. Wenn ich dürfte. Perfekt. Ja, kann ich. Danke. So, das machen wir aber im nächsten Part. Nee, aber ich wusste jetzt wirklich nicht, dass man ihn so besiegen kann. Aber ja, kleiner Tipp, macht die Lichter einfach aus. Macht die Lichter als allererstes aus, weil ihr habt ja gesehen, er kann anscheinend so ein Messer werfen, welches den Schatten erwischt und man kann sich nicht mehr bewegen. Von daher macht am besten einfach die Lichter aus und dann solltet ihr relativ gut dran sein. Aber ja, ich wusste nicht, dass sogar Explosives, also hier... Oh, okay. Dass hier sogar... What? Also dass hier sogar Raketen und so. Ich wusste nicht, dass das ging.
Und dass er dadurch direkt seine Luft verliert, sein O2. Das ist echt interessant zu wissen, weil das wusste ich tatsächlich nicht. Das motiviert echt einen dazu, mal ein paar neue Dinge auszuprobieren, wie man einen Boss besiegt. Habe ich mal heute mal was Neues gelernt, was ziemlich cool ist. Aber ja, das war Wamp. Ich denke jetzt nicht, dass er tot ist, weil... ich denke nicht, dass er ertrunken ist. Weil er konnte ja perfekt durch das Wasser schwimmen, wieder auftauchen und ach, was weiß ich was. Ich denke jetzt nicht, dass der Typ tot ist. Naja, wie dem auch sei, hier würde ich den Part beenden. Im nächsten Part treffen wir dann auf Emma Emmerich, die Schwester von, beziehungsweise die Stiefschwester von Otacon. Und ja, das machen wir dann im nächsten Part. Deswegen, wie immer, am Ende werden wir jetzt die Codex anhören. Dann seht ihr am Ende des Videos natürlich den nächsten Part, als auch den letzten Part, die Playlist und meinen Kanal. Und damit würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen für den heutigen Part von Metal Gear-Solid 2 Sons of Liberty. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was und tschüss. Raiden, go and find Emma. She should be in the locker room to the north of your area. You could ask Snake for more details if you need them. Raiden, we don't have much time left. Emma should be to the north of filter chamber number 2, where you fought with Vamp. Raiden, you have to hurry. EE's life is in your hands. What can I do for you, Jack? Jack, What is it? I've always been alone. Huh? I'm so lonely. Lonely? Rose, we've always... Not always. What do you mean? You've never slept beside me. What are you talking about? After we've been together in my room, you stay awake all night, or you head for the door. Is this really the time to bring this up? Why, Jack? Why? Listen, Rose, I'm right in the middle of a mission and Why? Why can't you relax when you're with me? Look, the mission, Why don't you open up to me? Rose, I just can't. All I ever wanted was to share your dreams, to spend a meaningful evening with you. I just wanted to find you by my side when I woke up. Is that asking too much? It's the night. I'm scared of the night. It's got nothing to do with you. Scared of the night? What's that supposed to mean? I can't relax when I'm with someone. Jack, you wouldn't even let me in your room. I need privacy. I just can't be bothered. Bothered? Wrong word. What I wanted to say was that there are certain things that I have to keep to myself. Do you remember that time I forced my way into your room? We'd known each other for almost a year, and you blew up. It was the first time you ever raised your hand against me. I was so worried about you. Look, I'm sorry. It wasn't your violent nature that scared me. It was your room, your heart. Stop it. There wasn't anything in your room. Only a bed and a small desk. It looked like a prison cell. Rose? No television set. No family pictures. Not even a poster. Rose, I only use that room for sleeping. A lifeless room. Almost like your empty heart. That's why I tried to keep you out. I thought I was beginning to understand you. Until I saw that room. Would you have been happier if I had a picture of you hanging on the wall? That's not what I was trying to say. Enough, Rose. We'll talk about this later. After the mission. Right. After the mission. I understand.